Black fungus or mucormycosis is a rare disease that is suddenly affecting thousands of people in India. So far, Tamil Nadu has seen 673 cases of mucormycosis, of which around 20 people have died. One of the responses of the Tamil Nadu government is what you see behind me. We are at the mucormycosis or black fungus special screening center here at the Rajiv Gandhi Government General Hospital in Chennai. As you can see behind me, there are several patients being screened for mucormycosis here. To diagnose patients fast, this center has 8 different specialists, including ENT, eye doctor, a general physician, an internal medicine expert, among others. There is also an in-house microbiologist and a mycologist who test patients' samples to detect black fungus. If the patient's swab results look anything like this, they are immediately admitted. Everything is under the same roof. So it's been a very good initiative that you get to see a physician, an ophthalmologist, an ENT, everybody under the same roof. The mission of the center is very clear: to catch infections as early as possible, to reduce the number of amputations and deaths arising from this infection. The patients are not aware of the early symptoms. They wait in the home or in the homes and seeing that something will improve. But what happens? The eye gets affected and the eye is protruding out. Vision is gradually fading and ultimately they lose the vision. பல்லு இன்ஃபெக்ஷன் ஆகிட்டு இருந்துச்சு, மேலே பல்லு அது எடுத்தாங்க. ரிமூவ் பண்ணதுமே பார்த்தீங்கன்னா ஃபேஸ் வீங்கிடுச்சுங்க. வீங்கினதுமே கண்ணை வந்து வீக்கமாகிடுச்சுங்க. அப்புறம் ஒரு 4 days நாங்கள் வெயிட் பண்ணி பார்த்தோம், பல்லு இன்ஃபெக்ஷன் ஆனதுனால தானே அது மாதிரி ஆயிருக்குன்னு. அது பார்த்தீங்கன்னா ஐ டாக்டர்கிட்ட போனோம். ஐ டாக்டர்கிட்ட போனதுக்கு அவங்க என்னன்ட்டாங்க, இது வந்து ஸ்கேன் பண்ண சொன்னாங்க. சிடி ஸ்கேனு, பிரெயின் ஸ்கேன் எடுத்தாங்க. அது எடுத்து ரிப்போர்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா இது கருமுஞ்சை அறிகுறி அப்படின்ற மாதிரி சொன்னாங்க. கண் வந்து ரிமூவ் பண்ணிட்டாங்க. இப்போது அது நாங்கள் முன்னாடியே வந்திருந்தோன்னா கண் வந்து பாதிப்பு இருக்காது இருந்திருக்கும். கோவிட்லேருந்து வீட்டுக்கு அனுப்பிச்சிட்டாங்க. வீட்டுக்கு போன பிறகு வலி ஓவராக இருந்துச்சு. ஒரு வாரமாக வலிச்சிட்டே இருந்துச்சு. நான் லோக்கல் டாக்டர் பார்க்கும்போது நார்மலான வீக்கு தான் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிட்டு இருந்தாங்க. வீக்கு அதிகமாக எங்களுக்கு பயம் வந்து அதுக்கப்புறமா தான் நாங்கள் ஹாஸ்பிட்டலுக்கு வந்தோம். ஹாஸ்பிட்டல் வந்த பிறகு தான் இங்கே இந்த விஷயமே சொன்னாங்க, கருப்பு பூஞ்சான்னு சொல்லி. Stage 1 and 2 is the nose and paranasal sinuses. Stage 3 is the orbital, the eyeball and the orbital stage. And stage 4 is the intracranial involvement. So commonly here in the OP, we catch them at stage 1 or 2, maximum at stage 3 because the patient comes late. We're inside a dedicated mucormycosis ward here in the Rajiv Gandhi Hospital, and most of the patients here are recovering. They're severe mucormycosis cases and they're recovering after surgery. Now, we've spoken to several doctors and nurses, and they say that one of the most tragic things here is that most of the eye amputations of patients here could have been avoided if only the infection was detected earlier. The hospital is treating close to 200 patients now, most of whom had COVID-19 earlier. Some of them have had to give up their eyes to survive. 3 patients have died as the infection had already spread to their brain by the time they reached the hospital. The most common symptoms of mucormycosis are nasal block, nasal discharge, headache, fever, lethargy, bloodstained nasal discharge, facial pain, facial swelling, black eschar over face, redness and congestion of eye pain, watery eyes, decreased vision, double vision, blindness, protrusion of eyeball, drooping of upper eyelid, loss of movement of eyeball, toothache, loosening of teeth, falling of teeth, loss of tooth sensation, black eschar over palate, and uncontrolled diabetes. Here is a patient whose eye has been infected by the black fungus. Doctors say that the first step is to inject antifungal drugs into the eye of the patient. If there is improvement, they can save the eyes. In worst case scenarios, the eyeball is removed. Doctors believe that the biggest weapon against black fungus mortalities is sensitizing the public to identify symptoms earlier and get treated. However, a big stumbling block in this regard is the scarcity of the antifungal drug used to treat mucormycosis.